Hello, you are watching Halla Bol, our English news bulletin at this moment, and this is Rashmi here with you. Before going to the details, here are the headlines. Sample testing kits and PPE thrown at Badhargarh school premises by medical team after testing train passengers. Vice Chairman of Melaghar Municipality and Kalipada Bormon arrested and sent for 2 days police remand. Ex-MP Jiten Chaudhary slammed BJP government on not providing proper food, drinking water and medicines to people in hilly areas of the state amidst lockdown. Tripura government directed district officials to take necessary measures for approaching cyclone Amphan. Sample testing kits and PPE thrown across Badhargarh school premises after trains arrived with passengers from Chennai and Bangalore were tested. No cleanliness reported regarding the matter. Severe resentments erupted when hand gloves, leg gloves, other face masks and sample test kits have been thrown across the Badhargarh school premises. The incident took place after trains arrived in Tripura with about 4,000 passengers from Bangalore and Chennai. Although cleanliness drive could be seen at Agartala railway station, cleaning trains, tracks, platforms, but in case of school where the passengers were taken for sample testing, till Tuesday afternoon no cleaning had been recorded. থেকে যে পাঁচজন করে যে একজন লোক যে এনে যে টেস্ট করছে, টেস্ট করার পরে যারা যে ডাক্তার বা নার্স এরা যে হাতে যে গ্লাভস লাগাইছে বা পায়ে গ্লাভস লাগাইছে, এটি তো কোনো ঠিক না। এটি স্কুলের মাঠে, স্কুলের রুমে এটি ফেলাই দিয়ে গেছে, এটি কোনো ঠিক হয়েছে? ওরা কোনো কিছু পরিষ্কার করছে না, ইয়ে করছে না। প্রতি 5 জনে একজন করে সেটা টেস্ট করাইছে। হ্যাঁ, কিন্তু এখন সবকিছু মেডিকেল লাইনও বা কি মানুষের সেফটি কই আছে, এটা তো আমরা নিজেরা বুঝতে পারতেছি না। পুরো মাঠের মধ্যে ছড়ানো ছিল না। এটা বাধারঘাট এই যে This reckless behavior of doctors, nurses and sanitization workers triggered huge resentment among the locals. Even the lights and fans were not put off and remained in use. লাইটার পাখা পুরা জ্বলছে, 24 ঘন্টা জ্বলছে লাইটার পাখা, এটা কোনো ঠিক হয়েছে? পুরা মাঠে গ্লাভস, হাতের গ্লাভস, পায়ের গ্লাভস, তারপর মুখের মাথার কেনা সব ফেলাই দিয়ে গেছে, এটা ঠিক হয়েছে নি? Here it can be concluded that when the whole state and country is suffering due to pandemic, this type of irresponsible behavior could prove to be fatal for school students, teachers and local inhabitants. Bureau Report, Halla Bol. Following incident of assault on on-duty police, Shupanko Sarkar, Vice Chairman of Melaghar Municipality, along with one of his mate, Kalipada Bormon, have been arrested and sent for 2 days police remand. Rest 2 still remains absconding. Centering the incident of persecution with on-duty police officials, one Shupanko Sarkar, Vice Chairman of Melaghar Municipality, along with his mate Kalipada Bormon, have been arrested by the police. Melaghar Municipality Vice Chairman Shupanko Sarkar assaulted on-duty police on midnight of 17th May at Thakurpara Chomuni area of Melaghar. That day, more 3 were involved in the criminal activity with Shupanko Sarkar. The latter tried to snatch mobile phone for deleting photographs that the police had taken and also attacked on-duty police official Sabbir Ahmed Majumdar along with sharp cutting tools. This led to register of FIR against Shupanko Sarkar and 3 others by the police. On this, Krishnendu Chakraborty, SP Sipai Jola stated, Shupanko Sarkar, Vice Chairman of Melaghar Municipality, and one of his mate Kalipada Bormon have been arrested by the police. Rest 2 are still absconding. He added, following attack on on-duty police official while not abiding rules during lockdown period, they have been arrested.
অত্যন্ত মানে আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট এবং পুলিশের সাথে এখানে যারা 4 জন ছিলেন তারা অত্যন্ত বাজে ব্যবহার করেন এবং বাজে ব্যবহার করে অ্যাসল্ট করেন পুলিশকে। তাই সেটা কেস রেজিস্টার হয়, সিরিয়াস কিছু সেকশন দেওয়া হয়েছে, তদন্ত চলছে, সিরিয়াস সেকশন আছে। এবং ওরা লকডাউন পর্যন্ত ওরা মানেননি, রাত্রি 12টার সময় লকডাউন ব্রেক করে ওরা করছিলেন। তাই আমরা সেকশন 188 তো ঢুকিয়েছি, 307 তো আছেই, 353 পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, এবং ওরা পুলিশকে রীতিমতো পুলিশের বিরুদ্ধে ওরা অ্যাসাল্ট করার চেষ্টা করেন। তো শেষ পর্যন্ত আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি এবং এখন পর্যন্ত 2জনকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি এই কেসে, মেলাঘর পিএস কেসে। এই 4 জন ফাইন্যান্স একটি আছে এবং আই এম শিওর যে বাকি 2জনকে আমরা অবশ্যই অ্যারেস্ট করব। তিনজনকে অ্যারেস্ট করেছেন স্যার, তাদের নামটা দিবেন? একজন হচ্ছে প্রাইম অ্যাকিউজড শুভাঙ্ক সরকার, যিনি ভাইস চেয়ারম্যান অফ মেলাঘর মিউনিসিপাল কাউন্সিল, আর আরেকজন হচ্ছে কালীপদ বর্মন। However, public demands strict punishment and immediate arrest of the other 2 as soon as possible. Bureau Report, Halla Bol. Former MP Jiten Chaudhary addressed at All India Farmers Association Tripura State Council, wherein he put a light on the pathetic condition of the people in hilly areas of the state. Governor's rule imposed in all Tripura Tribal Areas Autonomous District Council on Monday, as the polls have been postponed indefinitely due to the nationwide lockdown to check the spread of novel coronavirus. While addressing at All India Farmers Association Tripura State Council, ex-MP Jiten Chaudhary said ruling government should work on establishing democratic environment in the state where people can speak freely for their rights along with fighting the pandemic situation due to novel coronavirus. Chaudhary alleged ruling party for creating fright and fights even during relief programs. Former MP Jiten Chaudhary strongly condemned the Saffron government in the state, alleging that if such activities are continued, economy of the state which is already down and now democracy will also not prevail. Chaudhary described the pathetic condition of the people in the hilly areas of the state, where out of severe distress, they are compelled to mortgage their ration cards. He said the ruling government should have realized their condition, where due to lockdown, they are even not able to sell vegetables or fruits after collecting from the forest, and also rega work has been stopped. আমরা বামপন্থীরা যে সাংবিধানিক যে এই কি বলে এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে সেখানে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য 1 ঘন্টা 1 সেকেন্ড জন্য আমরা করবো না, আমরা করিও। স্বাভাবিক সরকারকে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে, তারা করেছেন, আমরা দেখেছি পত্রিকাতে। পিকের কারণে ত্রিপুরা যে সরকারি বহু ঘোষণা ঠিক সেরকম ভাবে কার্যকরী না হওয়ার কারণে সারা দেশের সাথে সারা রাজ্যের তো আছেই, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই সংকটটা সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত হয়েছে পাহাড়ি এলাকাতে। রেশন কার্ড বন্ধক দেওয়া সবকটা মহকুমাতে আছে। ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে শাসক দলের পক্ষ থেকে, যিনি মুখপাত্র বলছেন এটা কি করে সম্ভব, এখন তো রেশন কার্ডে গিয়ে এই বায়োমেট্রিকে না দিলেই হয় না। হ্যাঁ ঠিক, এটাই প্যাথেটিক। সেখানে জিতেন চৌধুরী অভাবের কারণে কার্ড বন্ধ দিতে হয়েছে ডিলারের কাছে। সেই জিতেন চৌধুরীকেই প্রত্যেক মাসে গিয়ে ওইখানে গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে সেই ডিলারকে চাল দিয়ে আসতে হয়েছে। ফেরার পথে তিনি এক কপরটক চালও নিয়ে করতে পারেন না। এটা প্যাথেটিক। Jiten Chaudhary claimed ruling government to have made false promises prior elections and said to have failed in generating employment opportunities in the past 2 years. He condemned the BJP government under Biplab Dev for not considering 10,323 teachers case, where they came into power with the false assurance to them. সুযোগ নাই, এখানে এই সরকার 3,000 শিক্ষা দপ্তরের পদ অবলম্বন করে দিল। 2023 যাদের যে
যেভাবে হোক তাদেরকে সংবিধান সংশোধন করে পুনর্নিয়োগ করা হবে বলে এরা ক্ষমতা এসছে। এবং দুর্ভাগ্যে এই লকডাউন চলাকালীন সময়েতে তাদের গ্যাপ শেষ হয়ে গেল, এটা নিয়ে কোনো কথাই বলতে চেষ্টা করছে না। আর তারা একটু প্রতিবাদ করলেই এদেরকে পুলিশ নিয়ে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। Bureau Report, Halla Bol. Cyclone Amphan intensified into a super cyclonic storm likely to make landfall between West Bengal and Hatia Islands. Cyclone Amphan has developed into a super cyclone in the Bay of Bengal and has the potential to cause major devastation. The India Meteorological Department said Cyclone Amphan is likely to make landfall in between Digha in West Bengal and Hatia Islands in Bangladesh near Sundarbans. It is located about 250 kilometers south of Paradip in Orissa. According to IMD, Cyclone Amphan is likely to make a landfall in the state on Wednesday. Amphan had already intensified into an extremely severe cyclonic storm overnight, which is coming at a speed of 14 km/h towards the coastal belts of Bay of Bengal. As Cyclone Amphan intensified into a super cyclonic storm, the coastal belts, in view of the strong winds and heavy rainfall, may devastate a large part of the South Bengal districts. Tripura government has on Tuesday directed its district officials to take necessary measures to prepare for the approaching super cyclone. The government directions came after the IMD Agartala forecast thunderstorm accompanied by lightning, gusty wind speed reaching to 40 to 50 km/h and heavy rainfall at isolated places in all districts on May 20 and 21. Bureau Report, Halla Bol. Being closely associated with ruling party MLA Subhash Das, Sanjay Das, husband of Rita Das of Bordwal Gram Panchayat, carries out all the Panchayat decisions and duties. Top BJP leaders of Sipaijala district remain silent in this regard. Rita Das is the Panchayat Pradhan of Bordwal Gram Panchayat under Nalchor Assembly constituency. Husband Sanjay Das is said to be closely associated with MLA Subhash Das of Nalchor area, following which he looks after all the works of the Panchayat, whereas Panchayat Pradhan Rita Das remains busy in her household chores. Being beloved of MLA Subhash Das, she carries out all the works according to own wish in the area. According to news, there are many incidents of corruption and looting recorded against Sanjay Das, husband of Panchayat Pradhan Rita Das. But because of being closely associated with ruling party MLA Subhash Das, no actions have been taken against Sanjay Das till date. Also, the locals fear of disclosing his looting and corruption stories. This has led to severe angst among locals of the area. People of the area demands immediate inquiry on corruption cases against Sanjay Das, husband of Panchayat Pradhan Rita Das. Bureau Report, Halla Bol. Local women of Aralia Gram Panchayat facing severe water crisis from prolonged period locked Panchayat doors. Vice Chairman of Aralia Panchayat Samiti promised to solve the problem within 5 to 6 days. Claiming pure water for drinking, local women of Aralia Panchayat under Bokshunagar locked down doors of Panchayat office. Locals of the area were facing extreme water crisis from prolonged period. The machine for water gets frequently damaged, following which the natives lodged complaints to the Panchayat authorities and respective administration to solve the matter. But till now, no steps have yet been taken in this regard. Due to scorching heat in summers, locals have to walk long distance to fetch water, following which on Tuesday, women of the area locked the Panchayat door and displayed agitation for around 2 hours outside the Panchayat, where Vice Chairman of Aralia Panchayat along with other representatives came out and promised to solve their problem within next 5 to 6 days. After getting the assurance, women opened the office doors. Now it's time to see whether the Vice Chairman of Aralia Panchayat Samiti keeps his promise to solve the problem of water crisis or it turns out to be a jumla. Bureau Report, Halla Bol. That's all from our English desk at this moment. For more news and updates, stay tuned to Halla Bol.